Filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Hi, I'm Lion Josette McCann, and I'm here to talk to you about the Lions Annual Telethon. This year is going to be held on Friday, November 24th. It's at the center, and we know that it's always live thanks to Wayne and his team from Channel 13. And we know that these are all volunteers that are there to help us make this telethon always a success. This year is going to be our 18th telethon, and probably you're asking, why do we put on a telethon? Well, the main reason is to raise money. And what do we do with this money? Well, we are able to give Christmas baskets to people, families who are in need, especially at this time of year. Especially when children are involved, it touches us. So the Lions, we are involved. Our motto is we serve, and we are there to help people in need. We have two major fundraisers per year. One is our telethon, and the other one is our spring fair. So today I'm here to talk to you about our telethon. Now, if you're interested in performing on stage live, all you have to do is contact Lion Lorette 627, so 819-627-9376. Give her your name. Would you like to dance, to sing? There is still more room for other performers. Also, during our telethon, you're able to call us. The phone numbers always appear at the bottom of our screen. So either you're sitting at home very comfortably or you're decorating your Christmas tree. People tell me that, Josette, we listen to the telethon and at the same time we've got Christmas music, or we listen to the music on TV and we decorate our tree. This year we're a week earlier, so I don't know if you want to put up your tree on November 24th, but hey, it's Christmas, so if you want to get into the Christmas tree, go for it. Also during the telethon, so if you call us to donate or to give us a pledge, you can also call us to bid on an item, because this is also another activity that people like. We have an auction. Items are given to us by people, and I think I forgot to mention it in French, because the deadline, if you want to donate an item for our auction, you can drop it off at Home Hardware, and the deadline would be Wednesday, November 22nd. So all you do during the evening, you listen to Channel 13, so it's very important to keep your TV to Channel 13. And then if something attracts your attention while we show you the items of the auction, all you have to do is just call in during the telethon and you put your bid. Christmas baskets. Last year, our statistics show us that we delivered 80 Christmas baskets. Forms will be available as of Monday after the telethon, so that's November 27th. If you want to sponsor someone or a couple or a family who is in need, all you have to do is pick up a form at one of these locations, either Home Hardware, Caisse Populaire, or Banque Nationale. If you are a sponsor, your job is not very difficult. The form is very simple. All you have to do is fill it in, because it's important to have the name of the sponsor. Now, the person that you are sponsoring, we need the address, and if there are children involved, very important for us to know the age of the child, if it's a boy or a girl, because toys, we have people donate to us knitted items such as mitts, scarves, toques, and Christmas baskets are always full. There's not only food, but there's also clothing involved. If you are sponsoring someone, make sure that you hand in your form by December 10th. Also, this information will be given to you the night of the telethon, because during the evening, Regis and I are your hosts during the telethon. It starts live in Dotori Hall at 6 o'clock. Last year we did something different. Regis is my co-host the first hour of the telethon and the last hour of the telethon. And in between those 2 hours, I had a different co-host joining me on stage for an hour. It was very interesting. People were very interested to meet these co-hosts of mine. And this year I've got some more co-hosts that are going to join me. I'm not going to tell you who they are because I'm going to keep it secret. So if you want to know who will be joining me on stage, that means that you've got to put your TV at Channel 13
on Friday, November 24th at 6 o'clock. So I think this covers all the information concerning our telethon. It's a very special event. We know that people in Témiscamingue, we are very generous, and we also pull together to come and help out people who need our help, because I think that's what Témiscamingue is all about. The following evening, Saturday, in the same place, in the same hall, on November 25th, example, Andre Raymond from the Youth Center with her team of youth going to Jamaica. They're organizing a benefit supper. All the profits will go to our food bank, Place au Soleil, Place in the Sun. This is just an example. Club Richelieu, I'm just going to put in another publicity for them. On Saturday, December 9th, they're having their annual Christmas parade, and we know that every year it gets better and bigger. It just gets people together, and we get together, and a spirit of family. And it's Christmas, so we get to so our telethon, we're there to help people, so come and join us, perform. Call us 819-627-9376 or join us at the center. And our telethon, our 18th this year, is on Friday, November 24th, starting at 6 o'clock, and we'll be live. So that's for our telethon. That's the news for today. So stay tuned for Channel 13 for more publicity of things going on in Témiscamingue. Nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Bonjour, en étant membre du Club Lion de Témiscamingue, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre fameux téléthon annuel qui aura lieu vendredi soir le 24 novembre au centre, plus précisément dans la salle d'Autori à Témiscamingue. Donc, il me fait plaisir de vous donner des nouvelles, de l'information concernant notre 18e Téléthon. C'est toujours un événement très populaire et qui attire beaucoup de gens, soit des gens qui sont à la maison puis en même temps qui profitent pour faire leur arbre de Noël. Donc, cette année, je ne sais pas si vous allez être intéressé à monter ou décorer votre arbre le 24 novembre parce qu'on est peut-être une semaine plus tôt que d'habitude. Mais c'est toujours un événement, une activité qui est très populaire puis qui attire beaucoup de gens. Donc, concernant les gens qu'on aimerait inviter, en plus de nos spectateurs, ce sont des gens qui pourraient peut-être venir sur scène, soit chanter, danser. Alors, vous êtes invités parce qu'il y aura encore de la place pour donner votre nom. Alors, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à communiquer avec Lyon Laurette Sparling en signalant le 819-627-9376. Vous lui donnez votre nom et d'après son horaire qu'elle a déjà organisé, elle vous dira à un moment donné s'il y a des temps libres qui vous adonnent. Donc, on sait qu'au début du Téléthon, qui commence toujours à 18h, c'est en direct du centre. Donc, grâce au canal communautaire et à tous les bénévoles impliqués dans notre Téléthon, nous sommes capables de vous offrir une soirée de divertissement, de relaxation, de détente, mais nous savons le but de notre Téléthon, c'est pour ramasser des sous, ramasser des fonds. Et qu'est-ce que nous faisons avec ces fonds? C'est pour justement préparer des paniers de Noël pour aider les familles, les gens qui sont dans le besoin, surtout à ce moment-ci de l'année. Et en plus, nous connaissons la situation financière de la ville. C'est pas tellement rose pour certaines personnes. Donc, le logo du Club Lion, nous sommes là pour aider les gens, pour servir les gens. Donc, le Téléthon est une de nos activités très importantes pour ramasser des sous. Notre deuxième activité concernant la foire des Lions, c'est au printemps. Donc, aujourd'hui, je vous parle du Téléthon. Donc, je répète la date, vendredi le 24 novembre à partir de 18h à la salle d'Autori au centre. En même temps que vous entendez des chants, de la musique, vous avez la chance aussi, en plus d'appeler pour nous faire des dons. Vous pouvez nous appeler aussi pour participer à notre encamp.
Nous invitons les gens qui sont intéressés à nous donner des items, des objets, peu importe, n'importe quelle sorte d'objet, pour faire partie de notre encan. Donc, au courant de la soirée, nous vous montrons les objets. Vous n'avez qu'à signaler les numéros de téléphone qui vont apparaître au bas de votre écran. Donc, ça veut dire que vous devrez être à l'écoute du canal 13 pour savoir quels sont les items, le prix où nous en sommes rendus au courant de la soirée. Vous nous appelez et vous nous donnez l'argent, une mise pour l'item. Ensuite, au courant de la soirée, comme j'ai dit tantôt, le but du Téléthon, c'est de ramasser des sous pour nos paniers de Noël. À partir du lundi 27 novembre, si quelqu'un veut commanditer une personne, un couple ou une famille, donc surtout si une famille a des enfants, et on sait, durant le temps des fêtes, ça touche les enfants aussi, puis ça nous touche aussi, nous autres, comme adultes. Donc, à partir du lundi 27 novembre, les formulaires pour commanditer quelqu'un vont être disponibles, soit au Home Hardware, soit à la Caisse populaire ou soit à la Banque nationale. Si vous voulez commanditer quelqu'un, ça va être très important de remplir le formulaire. Il n'est pas difficile à remplir, vous allez voir, c'est très simple. Donc, ce sont vos coordonnées à vous comme commanditaire. Ensuite, les coordonnées de la personne, le couple ou la famille que vous voulez qui reçoivent un panier de Noël. S'il y a des enfants qui sont impliqués dans la famille, c'est très important pour nous de savoir l'âge des enfants et est-ce que c'est un garçon ou une fille. Bon, la date limite pour remettre les formulaires va être le 10 décembre. Donc, ça nous permet pendant une semaine de revérifier les formulaires. Donc, il y a un comité spécial qui siège pour étudier les formulaires, les demandes pour les paniers de Noël. Maintenant, la livraison des paniers de Noël va se faire cette année dimanche, le 17 décembre, considérant que Noël tombe un lundi. Donc, nous allons faire la livraison des paniers de Noël dimanche, le 17 décembre. Donc, à vérifier aussi soit le Canal 13, soit le Journal du Contact pour avoir d'autres informations, mais surtout, le soir de notre Téléthon, le vendredi soir, le 24 novembre, restez à l'écoute au poste 13 entre 18h et vers minuit, d'habitude vers 1h après, là, c'est terminé. Au courant de la soirée, vous allez avoir des gens qui vont co-animer avec moi. C'était une première expérience l'année passée. Ce sont des commentaires positifs que nous avons reçus parce que Regis et moi, nous sommes les animateurs de la soirée. Regis m'accompagne à la première heure du Téléthon et à la dernière heure du Téléthon. Et entre ça, au courant de la soirée, à chaque heure, il y a quelqu'un de la ville, quelqu'un que vous pouvez connaître, quelqu'un que je veux vous présenter, peut-être qui vient d'arriver à Témiscamingue. Donc, ça va être très important, ça va être intéressant aussi. Donc, restez à l'écoute, puis branchez-vous au poste 13 vendredi soir, le 24 novembre, pour notre 18e Téléthon organisé par le Club Lyon de Témiscamingue. S'il y en a qui se demandent, est-ce qu'il y a bien des paniers de Noël qu'on livre à chaque année, je vais vous dire que l'année passée, les statistiques nous montrent que nous avons livré 80 paniers. Donc, nous savons que nous avons des gens dans le besoin, nous avons des familles qui ont besoin de notre aide. Nous connaissons la générosité des gens de Témiscamingue. Nous avons qu'à penser aux souper bénéfices que nous organisons, que les différents clubs, les différents organismes en ville organisent. Par exemple, le 25, le lendemain soir, le samedi soir, le 25 novembre, je fais un peu de publicité pour le souper bénéfice organisé par André Raymond et son équipe de jeunes de Jamaïque. Tous les profits qui iront à Place au Soleil. Donc, veut pas, peu importe l'activité organisée par qui, ça touche tout le monde en ville. Puis, on sait que votre générosité, là, vous avez toujours répondu à l'invitation de tout le monde. Et je pense que c'est une caractéristique des gens de Témiscamingue, c'est qu'on s'entraide, puis on est là pour s'entraider et répondre à l'appel. Donc, c'est le Téléthon. Vendredi soir, le 24 novembre. Et en plus, je veux juste rajouter une autre petite publicité pour le Club Richelieu, dont la parade de Noël va avoir lieu samedi le 9 décembre. Puis, on va sûrement vous donner d'autres informations concernant cette parade. Alors, je vous invite à participer à notre Téléthon, soit à venir chanter, communiquer avec Laurette au 819-627-9376. Venez dans la salle
comme spectateur, ou bien asseyez-vous confortablement chez vous et écoutez notre Téléthon vendredi soir, le 24 novembre, au Canal 13 à partir de 18h. Merci et à la prochaine! Alors, chers auditeurs, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion du conseil municipal. Nous reprendrons nos activités. Nous avons eu nos réunions mensuelles. Cependant, nous avions peut-être négligé de vous informer durant la saison estivale. Alors, parmi les points qui ont été discutés hier soir, le 14 novembre, c'était l'adoption du règlement 566, c'est-à-dire avec le zonage industriel, nous avons le rallongement de la rue de la Carrière et suite à notre règlement d'urbanisme, nous devons consulter la population et le passer en deuxième lecture hier soir. C'est pour permettre à certaines industries de s'établir sur la rue de la Carrière dans l'éventualité que nous aurions des promoteurs pour que les projets que nous avons, comme la pisciculture, par exemple, l'élevage de la truite et d'autres projets que nous avons. Dans l'administration, nous avons l'approbation des comptes à payer pour le mois d'octobre qui s'élève à 389 206,89 $. Sur ça, il y a une contribution qu'on doit payer pour l'évaluation, le rôle d'évaluation à la MRC parmi les gros comptes et d'autres des fournisseurs pour les équipements et ainsi de réparation des équipements, la piscine qui a démarré, inspection annuelle, le même que le plan de glace. Autre sujet, nous avons demandé des soumissions pour le financement du nouveau camion que nous allons acheter, qui est acheté d'ailleurs, qui devrait être livré à la mi-décembre ou avant. Alors, c'est la firme GE Capital qui avait le meilleur taux de financement et nous avons opté pour cette firme. Aussi, nous avons approuvé le budget revisé de l'OMH, c'est l'Office municipal d'habitation, ce sont les HLM. Alors, on a dû rajouter au Sainte-Thérèse, la Villa Sainte-Thérèse, une nouvelle couverture qui est au montant de 231 000 $. Alors, nous devons payer, la Ville doit fournir 10 % et nous devons payer un budget révisé qui est additionnel de 23 000 $. Aussi, on a parlé de l'industrie forestière qui vit une crise sans précédent qui est causée par la compétition mondiale. Nous avons la valeur, je pense que tout le monde vous avez entendu parler de ça, la valeur du dollar canadien, le coût de l'énergie, ainsi de suite. Alors, on va s'attaquer naturellement à assister nos principaux qui est Commonwealth et Tembec dans le coût de la fibre. Au Québec, pour des raisons avec toutes les normes et ainsi de suite, le coût de la fibre, d'aller récolter 1 mètre cube de bois est plus élevé que l'Ontario. Et nous devons travailler pour essayer de faire comprendre au gouvernement qu'il devrait peut-être certains paramètres pour être changés pour permettre à notre industrie et notre principal employeur de traverser cette crise. Aussi, nous avons demandé à la Fédération québécoise des municipalités, qui est notre représentant de l'association, qui est notre représentant des petites municipalités, de même que notre principal assureur, de tenir la formation, formation et information des réunions. Ils se tiennent généralement soit à Amos, à Val-d'Or ou à Rouyn. Alors, vous comprendrez que c'est 3 ou 4 heures, un sens. Ça veut dire que c'est 6 heures ou 8 heures de voyagement aller-retour. Alors qu'on va avoir Internet large bande dans les prochaines semaines. On devrait être capable d'utiliser la vidéoconférence qui est à se rendre chez Tembec, qui ont déjà cette infrastructure, cet accommodement-là. Alors, on va tenter, ça va éviter des voyagements et ça va nous permettre d'assister à tous pour connaître l'information, à toutes les conférences qui se tiennent à l'extérieur de la région pour éviter justement des voyagements et des coûts, naturellement.
L'autre, alors, vous avez, selon la loi des cités et villes, il me fait plaisir de vous faire un rapport de la situation financière. C'est ce qu'on appelle le discours du maire. Alors, en gros, au 31 décembre 2006, la dette globale de la ville se situait environ à 5 500 000, en incluant la somme qui sera remboursée par le gouvernement. Le gouvernement doit nous rembourser au cours des prochaines années certains montants de subventions. Et lorsqu'on fait un emprunt pour des infrastructures, exemple la rue Paula-Benoît que nous avons fait, il faut l'emprunter le plein montant. Et le gouvernement, ça n'apparaît pas dans ses livres qui est endetté. Il y a mieux que ça apparaisse à la ville. Alors ça, c'est des structures des gouvernements, du ministère des Affaires municipales. Alors on doit vivre avec ça. Aussi, pour l'année 2006, notre budget, au fond, s'élevait à 4 586 000. Alors, au cours de l'année 2006, il n'y a pas eu de projet majeur, mais quelques petits projets que nous avons réalisés à l'intérieur, notre serveur informatique, un nouveau camion pour le déneigement, comme je vous mentionnais tantôt, qui va être livré probablement dans les prochaines semaines. Un plan d'intervention pour les infrastructures municipales, connaître ce que nous avons dans notre canalisation, que ce soit égout ou aqueduc. Nous avons aussi, vous savez qu'il y a des lots de villégiature. Les propriétaires de terrains de villégiature requièrent l'entretien des chemins. Alors, nous avons fait faire une étude sur ça, quelle serait l'ampleur des travaux qu'il y aurait à faire pour améliorer l'ensemble du réseau routier ville des villégiatures. Ensuite, on a, vous avez remarqué, au parc du 75e, on a fait un aménagement électrique. On a mis une entrée pour nous permettre lorsqu'on a des activités, quand on ne s'est pas obligé d'aller se brancher sur avoir l'électricien ou pour nous brancher sur une autre source d'énergie. Aussi, au cours de l'année, nous avons réalisé en 2006 l'adoption de la politique familiale qui était pilotée par Mme Josette qui a fait un bon travail. Elle mérite des félicitations de la part du Conseil. Ensuite, on a eu l'entente avec le gouvernement du Québec, même si ça ne nous satisfait pas à 100% la reconstruction du barrage du lac T. On était dans l'obligation de faire des compromis pour que ce barrage-là, il est en voie, il devrait être complété dans les prochains jours, sinon la prochaine semaine. Vous avez aussi, on a mis en place, avec la crise de l'industrie forestière, un plan de relance de diversification économique pour éviter que nous avons un seul employeur important qui est Tembec. Alors, on veut diversifier notre économie, que ce soit dans le tourisme, avoir d'autres sources, d'autres industries qui pourraient s'attacher soit à Tembec ou directement ou indirectement. Alors, on travaille sur ces projets-là. Arnaud Varolin est l'agent de développement et il travaille sur ça. Aussi, en 2005, il y a de nouveaux conseillers qui se sont joints au conseil municipal et, entre autres, nous représentons le conseil municipal aujourd'hui. Il y a 3 femmes qui se sont jointes, 2 nouvelles, dont une, Mme McCann, était là depuis quelques années. Alors, le conseil est composé de 50% femmes et hommes qui représentent très bien notre population. Aussi, au cours des dernières années, la Ville de Témiscamingue a dû débourser des sommes importantes pour les coûts d'énergie. Entre autres, nous avons le service de la Sûreté du Québec, tout en maintenant un taux de taxe qui est moindre de 3 %. Il faut dire, notre budget est serré cette année. Nous prétendons finir peut-être avec un léger déficit. Nous avons aussi le recyclage que nous devons mettre en place en l'an 2007
Comme vous le savez, la nouvelle réglementation, on a l'eau potable aussi, de nouvelles normes établies par le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement. Lorsque vous arrivez, par exemple, avec le recyclage, vous savez que notre dépotoir, on n'a plus le droit de brûler. Alors voilà, et aussi, je dois vous informer que, d'ailleurs, le discours du maire va paraître dans le contact. Alors, en 2006, vos élus sont rémunérés selon le règlement 511. Alors, le maire reçoit 8 884 piastres par année et plus une rémunération pour des allocations de dépenses qui est de 4 442 piastres, pour un total de 13 326 par année. Et les conseillers reçoivent un tiers de ça, qui est un total de 4 442. Voilà, pour l'année 2007, nous allons tenter de minimiser l'augmentation de votre fardeau fiscal, tout en contribuant à assurer une qualité de vie et de service pour nos citoyens. Comme je disais, nous avons l'eau potable ainsi que les mesures de sécurité. Nous devons aussi nous conformer à la réglementation municipale. Et là, ce qui nous préoccupe pour 2007, c'est l'eau potable. Est-ce qu'on qui devrait être en opération en 2008? Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit travailler et nous avons déjà des études qui ont été faites par une firme d'ingénieurs. Et ensuite, comme je vous parlais, on devrait, avec la MRC, de concert avec la MRC, le mettre sur le plan régional. Le programme de recyclage devrait être en 2007. Alors, je voudrais remercier Wayne et le canal communautaire de me donner l'opportunité de vous présenter les faits saillants de notre dernière réunion du Conseil et de vous présenter le discours du maire. Et on se reverra dans le mois de décembre. Nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Welcome to our monthly report of Town Council News. I'm Josette McCann. I'm a councillor at the town of Temiskaming, and you haven't heard from us in a while, so we're back on the air thanks to Channel 13. Our monthly meeting was held on Tuesday, November 14th, and I'm here to report to you what went on at our monthly meeting. We know that these meetings are public meetings and everyone is welcome to attend. There were 3 people in the hall at our meeting and no special requests from the audience. So only 2 dossiers were talked about at our meeting. Concerning urban planning, we had a second reading and also the final approval of a bylaw changing the zoning in the area of Rue de la Carrière in the Latang sector. And this is to help certain industries who need area to settle their new business and so on. So it was approved by council last night, and it's bylaw number 566, and people were welcome to come and contest it or approve it, and it was approved. Concerning administration, our monthly bills we have to pay for them this month came to a total of $389,206.89. And this is a usual amount that we have every month. So we're okay. Concerning financing of a new truck and also for snow removal equipment, 2 bids were received, and the one that we accepted as council was the one presented to us by GE Capital, and it's for a 5-year, 5 years. And the cost will be $2,362.31 per month. So this is the company that we went with
for our truck and equipment related to snow removal. Also, in the administration file, we also talked of l'OMH, which is the Municipal Office for Housing, and this is for low-income housing units. And there is one in Témiscamingue, Villa Sainte-Thérèse, who had serious problems with their roof, so it had to be changed. And town is responsible to pay 10% of the cost of that bill. So this means that the town will have to pay $23,000 roughly for the cost of repair to the roof and installing new roofing. Also in the administration file, we know that right now the forest industry is going through very, very rough times. If you are listening to the news, reading newspapers and so on, and it's touching close to home because we are affected, because we are a pulp and paper town. So we know that we have factors that we have no control of, for example, the Canadian dollar, the energy cost, and so on. But we can do pressure. We can write letters to the government and support also Tembec, who is going through this crisis, because one of the main factors that we can have an impact on is the fiber cost, which is always more expensive in Quebec than in Ontario, and we're trying to lower this cost because it isn't fair. Wood is wood, and if a tree is in Ontario and Quebec, why is it more expensive in Quebec? So a big debate going on there. So very important to watch what is going on in the news. So as a town, we can support the problems that are going on right now in the forest industry because it touches us very closely. Also, another item which was discussed in administration at our meeting, we have employees that are interested in going to different workshops related to our federation, who organizes workshops, sessions that are very, very important and job related. Employees are interested in attending these workshops, but most of the time these workshops are held out of the area. For example, in northern Quebec, such as in Amos, Val-d'Or, or Rouen. So we know that it's far, and sometimes these workshops are only held half a day. So you're more time on the road traveling than attending the workshops. So we're going to ask if it's possible to the Federation of Quebec Municipalities, if it's possible to have by video conference to have those same information and to attend those workshops, because we know with internet, high speed and so on, that is coming very soon, we will have access to these conferences. So would it be possible to set it up here in Témiscamingue, and at the same time we're helping our employees improve and to know what's going on and to participate to all these different workshops. So our meeting was, we didn't have very many subjects on the agenda. Only these two dossiers were talked about, urban planning and administration. And since this is our second last meeting for the year 2006, we had at the end of our meeting the mayor's speech. So this speech, you will be able to find it in the whole speech in our newspaper, The Contact, because by law, the Cities and Towns Act, the mayor has to present to the population the financial situation of the town, the financial situation of our town in 2006, and what are the predictions for 2007. So here I will give you just certain important key items that are part of this speech. As of December 31st, 2006, the total debt of the town will amount to approximately $5,500,000, which includes the amount to be reimbursed by the provincial government during the next few years. The amount of our administration fund budget is $4,566,860 for the year 2006. And during this year, no major projects were undertaken, but many less significant projects were completed or are in the process of being completed. For example, we replaced our computer server.
There was an acquisition of a new truck along with snow removal equipments. And as I mentioned a while ago, the bid that we accepted for the new truck that we are buying, it should be delivered mid-December, very soon. Elaboration of an intervention plan for municipal structures, so we're talking of sewers, etc. There was also, we realized, a 5-year plan for the maintenance and improvement of cottage roads. A study has also been undertaken, and we want to find out what would be the work involved during the next 5 years. We can go in 5 phases. In phase 1, in other words, in year 1, what could be done, the cost, and so on. So a very good study was elaborated. The electric installations in the 75th Park and sundry equipments for the center. You probably noticed that if you walk around town and if you notice certain changes in town. Also this year, 2006, the town adopted at its last meeting in October its family policy. I was responsible for that family committee, and I had a group of 12 people who are members of the family committee. They did an extraordinary job, and you probably saw it also in the contact. The launching of our family policy, which was at the end of October, where potential partners, special guest families were invited, and there was a beautiful, very good article in the contact related to our family policy. This policy is a document which we will rely on for the next 3 years. It will be evaluated twice a year by the members of the family committee. And all these activities are related to family. It doesn't matter if it concerns leisure, education, housing, health services. It's all connected. And we know that in Témiscamingue, in order to have a town, we need people, we need families. So the families are the heart of our population. Agreement was also reached with the Quebec government related to reconstruction of the T-Lake Dam, and it should be finished within the few days. A committee has also been formed to elaborate and to follow up on a recovery and diversification plan related either to tourism, encourage other companies or industries to start in Témiscamingue. When you rely on only one industry, it could be very, very scary, especially when we know what is going on in the context in the forestry industry. So it's very important to have a plan B to sort of help promoters who want to establish and to start a new company. So this is what we have, a committee, and our agent who works for the town, Arnaud Varolin, has been working very, very hard to try and help people, to try and diversify our economy, and what can we do to attract more people in our area for us to stay on the map, in other words. In November 2005, so a year ago, we welcomed 5 new councillors on council, and I'm very proud to say that I'm not the only woman on council anymore. I've been on council since June 1999, and a year ago 2 other women joined me on council. So I'd like to thank and to welcome Nicole Rochon and Tania Ledusser, So if you notice, 3 women, 3 men. So it's very, very interesting to have debates when the council is split 50-50 men and women. So we're bringing a new perspective in regards to the needs of our population, and I think it's very interesting. It's very, very, it's challenging, I think, also for our mayor. During the last few years, the town of Témiscamingue has had to pay important sums to cover the constant increase of energy costs, and among others, the cost to maintain the services of the Quebec Provincial Police, and still maintain the same tax rate except for an increase of 3% in 2004. So we know that our budget is tight. Services are there, main services are there. We might end the year with a very slight deficit. We'll give you more news either in our January meeting, because our budget for 2007 should be adopted at the end of the year, beginning of the new year. And we know that government is coming out with new laws that are very, very strict, for example, concerning recycling, water treatment plants, and so on. And I'll give you more details as I go on in the mayor's report.
Concerning salaries, if people are wondering, okay, is it worth being a councillor? Experience-wise, yes, it's worth it. Now, what is our salary? Here goes. During 2006, members of council, according to bylaw 511, the mayor receives $8,884 in salary and an expense allowance of $4,442 for a total salary of $13,326. The bylaw tells us that councillors, our salary is 1/3 of the mayor's salary. So councillors receive in salary $2,961 and $1,481 in expense allowance for a total, an annual salary of $4,442. So that's the annual salary. For 2007, we will try to minimize the increase of your tax burden while continuing to ensure the quality of services to our citizens, including, among others, drinking water and security measures and the recycling also. In order to meet provincial regulations, construction of a new water treatment plan will start in the spring of 2007. Total construction cost is approximately $5,800,000, of which 50% of that cost will be provided by the federal and provincial grants. The plant should be in operation by early 2008. So as we progress in those dossiers in 2007, we'll give you an update and you'll know what is going on with this new construction of the new water treatment plant. So studies have been made by engineers and everything is going along as planned. Excuse me. Also next spring, a new recycling program will be put in place in accordance with the plan adapted by the MRC. WOM has officially declared its competence in this matter. So as our mayor concluded his speech last night, he took the opportunity to thank all his colleagues on council, as well as all the personnel who work for the town and all the great extraordinary work that our employees do during the year. So this concludes the report for our monthly meeting of Town Council for the month of November. Just a little note from our mayor that I would like to encourage you to participate to the Christmas parade organized by the Richelieu Club, which will be held on Saturday, December 9th. Every year it gets bigger and better and everybody gets excited and gets into the Christmas spirit. So please join us and encourage the Richelieu Club, and this is an opportunity for the town of Timiskaming to get together and to get into the Christmas spirit. So this is Josette McCann reporting for Town Council. So join me next month for a report for the month of December, and if you are bored, you don't know what to do on the second Tuesday of the month in the evening at 7 o'clock, you could come and join us in the Jardin Hall. It's open to the public. Come and see what's going on Town Council. If you don't have the chance, stay tuned to Channel 13 and we'll give you a monthly report, and I'll see you next month in December for our next report from Town Council. I'm Josette McCann, Councillor for the town of Timiskaming.